Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Okay. 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 Yes. So I'm very excited to be teaching you Numbers 15 today because the sacrifices have always been something that I found that are not taught with much depth. Amor, kapuonjo kuom kawuono manie kwan 15. Mesa isepoko macho fambegi. Moro pod ni kanyo. Wanie kwan 15 kendo ma gima miya mor kabisa kapimo. This means that I've always been left curious about what it all means. Kendo ma nyiso ni an kod weche kod penjo moko mang'eny manie chunya kotenore gi kaka gik moko chalo. Why do we need to sacrifice this animal or bring this grain or this wine? What does it all mean? Nikech wang'iyo ni to ang'o momiyo onego watim misango ni kata misango cha kata misango mane. Yes, we can see that it is a list of this, do this and don't do that. But why has Jehovah asked us to do this? Kendo wanyalo neno ni nitiere list mar kwan mar gima nyiso ni watim ma kata watim ma gi chang'eyo mana korot. Moko mar gine kanisa. Well, I have found that understanding the Hebrew words has really helped to dig deeper to understand why. Kendo ayudo ni nitiere kithoro mag weche madongo kendo kata mang'eny monego pim ma kila kanyo. Okay, the sound is still not good. Koro joma nigi kono maduong' e dier kanisa koni. Okay. Kama intiere gi mana kare, kama minwa nitie. Asis, duogo kama. Mara uru kono duogo kono. Okay, so Philemon, it sounds like Yes. maybe there's a problem with is there a wire with your mic? Because it sounds like there's a problem with the wire connection. Okay. Now it is much better, is it? Yeah, that's better. Is it a different mic? Okay. Okay. Yes, I think it is the mic I was using. Okay. So let's go on this adventure and try to really understand what we are being told to do. Koro wang'iyane kendo watemrane winjo gima Muma temo nyisowa mondo watim. As I start to write, I do not know, so I'm learning along with you. Kendo koro an bende apuonjora machal kodu. Wawacho ni Amen. Jehovah, teach me your deeper meanings. Please, my Father, I want to know you and obey you, and I need to understand these sacrifices better. yaye Nyasaye mawuoro, puonja mang'eny kuom wachni kendo yaw wang'a mondo abed ng'eyo gik manade michano kata miwacho kodwa. Can we read Numbers 15, verses 1 to 3, please? Wasomane kwan 15 gik mibedo puro kendi suda dok chikare. Kwan 15 achiel nyaka 3. Kwan 15. Jogi te nasepogo muma, nasepogo. In gi muma. Weni ong'ado. Ve, in gi muma. Pokami. Aha. Vijana jai ni ndo ni ambe gi muma.
Numbers. Numbers, kami yung rin mo mani. Kwan, a park called a beach. Numbers 15. Kwan, a park, a beach. A chiel nyakade. The Lord spoke to Moses. Ah, ucho mone yawa. So mote, kanga tuwangu na kitungwa yuko ma. Yuso mu na chieni kine. Kata? Uh-huh. Mhm. Mano achiel nyaka dek, wawacho ni Amen. An offering by fire. Okay. misango miwang'o gi mach. Huh? So let's look at this word more deeply. Numbers 15:3. Va'asitem ish LaYehovah. Wang'ane ginye kor maber kwan apar gabich matindo tindo adek. Gi dho Ibrania luonge ni Vashetem Isham Jehovah. The root of Va'asitem is asa. Wach tie wach mwasomo gi dho Ibrania mar Vashetem iluongo ni asa. Which means to make or to bring, to offer or to practice. Matiende ni kelo, chiwo, kata timo. So from this word, we get that thing on our to-do list. This is something that we're supposed to do, but not just by rote. We're supposed to understand what it is that we are doing, why we are bringing, why we are offering, the meaning of what we are making. Koro ma miyo waneno okenge moko manyiso kata mapenjo gimomiyo onego watim gimoro nang'o tiende to en ang'o. Wawacho ni Amen. The next word is ash. It means fire. wach machielo kanyo mwapuonjore iluongo ni ishe matiende ni mach. But when we look at the letters in this word, Aleph and Sheen and Hey, the Aleph is the strength, the Sheen is the teeth which chew. To kwarango wechegi to wayudo gimoro kae niya Aleph, Shin kod Hey. Aleph en ranyisi mar pek, to Shin ochalo gi lak makayo gimoro. Amen. These two letters mean a strong pressing down. A fire is made by firmly pressing a wooden rod down into a wooden board and spinning the rod to create the heat and spark a fire. Tiende ni jali monge kaka kimoko mach chon. Ka kibrit pok obiro. Wuod nyiro. Ka kibrit pok obiro nitime nang'o? Yeah. Ikawo bao kama tiketo. Look at how she's doing it. Look at how watching it.
ineno kanyo. Koro bao iketo bao moro ni kae owacho ni Amen. A small ember is then carefully fed tinder and blown on to ignite a flame. kendo mano ne chako golo ginene moko matin matin kaeto pilni mach moko to giko ne ogolo ang'o mach. Okay. Jehovah is asking us to bring this small ember to him, this small passion, this small effort on our parts to him. Nyasaye dwaro mondo wakel mach ne en, wakel miyumo marwa, wakel ng'ako marwa. Wawacho ni amen. Amen. Wakama yore dari chako bedo moti nyaka be ochamo lecha ina nyako chwe. Wawacho Shalom, ni ladies. Okay. bawaya Yesu. Welcome. We sometimes have this lofty view of what a sacrifice is. We think it needs to be some huge, overt gesture, something too big for us to even contemplate. Thuolo mang'eny wadwaro kata watemo timo mondo gima kama obed mchana mondo mi wayud kaka itimo gik moko e yo makare. I look at the price of an ox, and I cannot fathom buying an ox and killing it, not even once, let alone year after year or feast after feast. Kendo ne asetemo ng'iyo kaka gini watime higa kod higa, ndalo kod ndalo, kaka oganda. I cannot afford to own one, let alone buy it and bring it to the altar and put it to death. Koro miyo aneno ok anyal bedo gi paro kuom gima nade kata obed owach mane kata obed tho. This is too huge for me. Are you going to translate? What we to translate. I'm training them to be good in this so that even when I'm not there, they can do it. Okay, we continue. Okay. So this is too huge for me. But an ember, my strong pressing down, the small ember of my passion, my desires, my hopes, this I can bring. Okay. This I can bring le Yehovah. Va'asitam ishe le Yehovah. I can meaningfully bring my small ember to Jehovah. But it's more than this. The letter Lamed, which makes the L sound before the name Yehovah, this Lamed is a rod for instruction. It is a prod or a sting, like when we are making the cattle move up the hill for grazing.
Keep going. Continue. Okay. This ember that we are bringing it under the rod, under the discipline, under the authority of Jehovah. Toma en gima nie puonj bo Jehova. Toma ma en gima nie bwo teko mar Jehova. Okay. My ember, I cannot allow it to spark into flames out of control, causing damage and chaos around me. No kaya tiko lodiga yang ron ka kelo chandruok ne ano e alwora marwa. No, I make a practice of bringing my ember before Jehovah so that it is under the instruction, under the authority of Jehovah. Dato tiyo ka abiro bedo ka atimo tijni kokalo teko mar Nyasaye mar Jehova. Now do we understand this small phrase, and you make an offering by fire to Jehovah from verse 3? Omiyo koro wanyalo ng'eyo wachni. Okay. Imagine, Omiyo koro wanyalo ng'eyo wachni kwachiwo ne Nyasaye kokalo kuom mach, kokalo kuom misango gi mach. okay. Imagine if we understood every one of these instructions regarding sacrifices to this degree. To par anena kuom wachno gi weche mag sacrifice, weche mag misango. Well, I'm going to keep trying, keep learning so that I can share with you what I found. To kwatemo to watem kendo wakete ranyisi gik mwayudo. Verse 3 says that we are to bring a burnt offering. In Hebrew, this word is olah, and it is generally a word meaning a gift, to lift up, to come up before God. Verse mar adek wachni watim mondo wakel misango wacho ni ola Olah, yeah. continue. Okay. But the letters Ayin and Lamed together form the meaning experience the staff. So wach mar Ain and Lamed giduto nyiso chiwo experience mar staff. This is the idea of lifting the yoke over the shoulders and learning or experiencing alongside the one with more experience, like one does with a set of oxen, where the older one and the younger one. Idea ni
Timo malo, kendo omiyo wang'eyo gik monego bed ni watimo. Kapod watindo. Okay. So, as we are bringing this Olah offering, or in English, the burnt offering, what we are doing is saying that we are willing to be yoked to Jehovah. Koro kwakelo ola higa neno pari moro kata mana kia. To nyiso ni, to mano nyiso ni opari mano nyiso ni opari mwakelo, chiwo wakelo kaluwore gi yie marwa kuom Nyasaye kata kuom Jehova. We're willing to walk with him and learn from him. Kwawuotho kode kendo wapuonjore kuome. We are submitting to his teaching and instruction, which is the definition of Torah. Wachiwo puonj gi chike manyiso to wacho ni ola en misango miwang'o pep. Okay? We are bringing to Jehovah the gift of ourselves. Wakelo ne Nyasaye chiwo kuomwa. New Testament, we call it dying to self. Muma manyien to wacho ni watho gi ngimawa. Can we read Romans 12, verse 1, please? Rumi apagare kare. Romans 12, verse 1. Yorubra pagare matira cielo wacho kama. Emomiyo jowetena, ajiwo kuom ng'wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare. Amen. Can you see this picture of taking the yoke of Jehovah upon yourself in this verse? Uneno picha mondikwa e verse 1 goendo. Can we read Matthew 10, verse 38? Apart pare gaboro wacho kama. Kendo ng'ato ang'ata ma ok kaw msalape, kendo ng'ato ang'ata ma ok kaw msalape mondo oluwa, ok owinjore koda. Verse 3 of Numbers 15 says, burnt offerings or sacrifice. So kare adek mar kwan to wacho ni wawang' misango kata chiwo. Is not the burnt offering a sacrifice? Ok en wang'o misango kata chiwo.
This is part of the problem with the translations. Okay. We can only use a word in our language which is similar or approximate to the word in the original text, and we have to make the sentences make sense. So this word that we have for sacrifice is zebach, which can be translated as killing an animal for food or for a ritual offering. The more literal translation is to deprive of protection. Oops. But how is this different from how other pagan religions make sacrifices to their gods?